Aku punya ide untuk ini. Agar lebih mudahnya, kita cuci dulu, kita bersihkan dulu. Ya, untuk kalian yang belum subscribe, tekan tombol merah di bawah ya, sertakan bunyikan loncengnya juga agar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Kita tunggu sampai kering.
Dan inilah hasil dari yang kita buat tadi dengan bahan bekas, bahan yang kita temukan di pinggir jalan ya tadi. Oke, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tungguin terus channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.